Suppose you are selling a smartphone, for example. Yeah, you're selling some goods. Let's assume that you are selling smartphone. The current price, suppose, is equal to 21 million. All right, Vietnam Dong, for example. You set a goal is to increase the revenue by changing the price, all right? Talking about changing the price here, I mean by increasing or reducing the price, right? So the question is, if you want to increase the revenue by changing the price, I have a question. It is what kind of information do we need? In order to make decision? What do you think? What kind of information do we need in order to make this decision of whenever we should increase the price or we should reduce the price? You know what? Yeah. Please, if you are going to use chat, send the message to everyone. All right. Can say that we need some information on demand. That's correct. But try to be more specific on this. Yeah, of course we need information about demand. Try to be more specific about what exactly we need from demand information. You know, situation. Anyone? No, it is not about technology. Ken is correct when he said that we need information about demand. That's correct. But I want more. I want the information to be more specific. What kind of information about demand do we need to support the decision making? Let me put the question in a slightly different way. Let's say we know that your revenue, yeah, is equal the price times the quantity, right? You know that if you change the price, then the quantity demanded will change. Yeah, and by this way, the revenue is going to be affected. All right, see it? Let's say that if you reduce, let's say if you increase the price by 8%, let's say you are going to increase the price by 8%, right? My question, if you increase by the price by 8%, then under which condition the revenue will increase? Yeah, under which condition the revenue will increase?
Anyone? All right, one further hint. All right, you know that by law of demand, if you increase the price, then the quantity demanded will decrease. All right, the quantity demanded will decrease. All right, now let's say the quantity demanded will decrease by B%. All right, by B%. All right, now please look at this equation. Look at this equation and tell me, please, in which condition we're going to have the revenue to be increased. See? Someone? Kiên ơi, em chat vào cái cửa sổ chung cho mọi người để mọi người có thể nhìn thấy em nhé. Okay. Kiên have give the correct answer for this question. Yeah, he give a correct answer for this question. He say that we need the condition of B to be smaller than A. Pretty simple. Yeah. For example, you increase the price by 2%, but the quantity demanded decrease by only 1%. All right, then your revenue will increase. Okay, so that's pretty simple, and you are correct, Ken. Thank you. All of this, yeah, you can see that in economics we use a very simple concept and very useful concept to illustrate this situation. It is a concept of elasticity. Elasticity. All right. And the idea of B to be smaller than A, yeah, B to be smaller than A means that B divided by A to be smaller than 1. In other words, we say the elasticity of demand in absolute value to be smaller than 1. Or in economics, we say demand is inelastic. Remember it? All right. Let's take another example. Suppose I'll go back to our example when I'm saying about the smartphone business, right? You're selling smartphone, and you know that at current price of 20 million Vietnam dongs, you have the information that the price elasticity of demand is equal, no, let's say minus 1.5. All right. So based on this, if you want to increase the revenue from selling smartphone, should you increase or decrease the price? You increase the price. What would happen if you increase the price? No, it is minus 1.5, and it is elastic. It is elastic.
All right, elastic, because in absolute value, yeah, in absolute value, it will be greater than 1. It is called elastic. All right. What are, let me once again tell you the meaning of minus 1.5. The number of 1.5 minus 1.5 tell us that if the price increase by 1%, right, the effect is that the quantity demanded will decrease by 1.5%. You understand? All right. If the price increase by 1%, then the quantity demanded will decrease by 1.5%. So if you plug in this information into the formula of revenue, you can see that price increased by 1%, quantity demanded decreased by 1.5, then the revenue will decrease by 0.5%. Right? See it? Perhaps someone have some of you do not know the following rule of approximation. Let me remind you the rule of approximation. We have the following. If we have x equal, then if y increased by 8%, z increased by b%, then we can approximate, right? We can estimate with confident that the increase of x is going to be a plus b%. All right. Moreover, if we have x equal y divided by z, then y increased by 8%, z increased by b%. All right, then the percentage change in x approximately would be equal a minus b%. Okay, understand? Right? And this rule of approximation would be applied when a and b to be quite small, let's say less than 10%. Yeah, and it's going to be a quite good approximation. And you can see that in the case of revenue, what do we have? We have revenue equal the price times the quantity, right? Or we have the distance. Another way, we have the distance equal the speed times time, right? See it? Okay, so this rule of approximation is going to be very useful. Keep in mind that. Okay, right. So let's go back to our question. I have already tell you the meaning of the price elasticity of demand equal minus 1.5. It tells us that if the price increase by 1%, then the quantity demanded will decrease by 1.5. Then the revenue will decrease by
0.5, right? So in this case, if you want to increase the revenue, what should you do? Of course, you should reduce the price. Okay? If you reduce the price, let's say by 1%, then the quantity demanded will increase by 1.5%. Then the revenue will increase by 0.5%. Okay? Let's take a look at another application for this situation. Let's say you are a manager, you are a CEO of the Eabd corporation, yeah, which produce electricity, right? And you have a goal to increase the revenue, right? So what should you do with the price? What should you do with the price? If you are the CEO of Eabd and you want to increase the revenue, you should increase or you should decrease the revenue. Yeah, that's correct. You should increase the price, right? You should increase the price. Why? Because you have a very good reason to believe that the price elasticity of demand for electricity is going to be less than 1. Okay, so once again, you have a very good reason to believe that the price elasticity of demand for electricity is going to be less than 1. Understand the point? So if you can increase the price, then your revenue will increase. Okay? And the same story is true for some other goods like gasoline, right? We believe that price, the customer is not going to be elastic. Yeah, they are going to be quite inelastic. Okay, so the rule is very simple. I'm going to say that, we can say that the rule of making price decision is going to be very simple. If you have inelastic demand, okay, then if you to set the goal of increasing revenue, right? If you have inelastic demand, then you should increase the price. If you have elastic demand, then the optimal solution is to decrease the price. Okay, understand? Have any question? Okay, các bạn trong lớp có câu hỏi nào không nhỉ? Ý tưởng phần này nó khá là đơn giản, tức là trong cuộc sống của những người quản lý thì người ta hay phải ra những quyết định liên quan tới giá và liên quan tới cái mức sản lượng. Đó. Hay người ta gọi là output decision và price decision. Để ra quyết định liên quan đến giá thì chúng ta cần một cái thông tin quan trọng, đó là thông tin về cầu, và cụ thể hơn là thông tin về số co giãn, hay chúng ta gọi là elasticity. Đó. Trong cái ví dụ mà thầy vừa lấy thì nó minh họa một cái ý tưởng khá là đơn giản, đó là gì? Cùng với một mục tiêu là tăng doanh thu, tuy nhiên phụ thuộc vào mức độ co giãn của cầu là nhiều hay là ít, mà cái chiến lược phù hợp có thể là tăng giá hoặc có thể là giảm giá. Tức là ví dụ trong tình huống mà chúng ta có inelastic demand, tức là cầu
không co giãn theo giá thì chúng ta nên tăng giá để tăng doanh thu. Đó, ví dụ như là xăng dầu, điện. Còn trong cái tình huống mà chúng ta có elastic demand, tức là cầu co giãn theo giá, thì để mà tăng doanh thu thì chúng ta cần phải giảm giá. Ok. Right. Now let's take a look at the key learning objective for the chapter number 3. Right. First of all, we are going to give the definition of elasticities. We are going to look in more detail about the elasticity of demand, and we're going to apply it as a tool to forecast the changes in the revenue. Right? We're going to discuss about the relationship between elasticity of demand and the revenue. We're going to point out the three factors that that determine the elasticity of demand. Yeah? The three factors that determine the level of elasticity of demand. Then lastly, we are going to apply some linear demand function and regression technique to estimate the elasticity. Yeah, we are going to apply the linear demand function and regression technique to estimate the elasticity of demand and so on. Now, first of all, here we have the definition of what is elasticity. Elasticity, all right? The definition is pretty simple. It is a measure of responsiveness of one variable to changes in another variable. No, let's say, suppose if we are talking about the price elasticity of demand. Yeah, the price elasticity of demand tell us about the responsiveness of the quantity demanded. Yeah, responsiveness of quantity demanded for good to a change in the price. All right, it tells us about the responsiveness of the quantity demanded for a good to a change in the price of that good. All right. So based on this definition, we have the following formula for elasticity computation. It looks like this. Suppose we have two variables, let's say G and S, right? The elasticity is computed in the following way. It is equal the percentage change in G. Yeah, is the percentage change in G, right, divided by the percentage change, in S, right? Now suppose I have the percentage change in G equal to 6%. Yeah, the percentage change in S equal to 3%. Then you can see that the elasticity is going to be equal to, yeah, and the meaning is that if S increased by 1%, then G will increase by
2%. Okay. If we use calculus, you are going to have this formula for elasticity computation. You can see that is dg ds times s divided by g. Yeah, and you can see that dg ds is the slope of this function. In other words, I can rewrite this one in the following way. It is equal dg divided by g divided by ds divided by s. Yeah, and here it is a percentage change in g, and here is the percentage change in s. All right. So these two formula are exactly the same meaning. Now talking about the responsiveness or the elasticity, there are two important aspects of the measurement. We are concerned about the sign and the magnitude of elasticity. Now, talking about the sign of the elasticity can be positive or can be negative. Now, for example, according to the law of demand, the law of demand say that if the price increase, the quantity demanded will decrease. So following the law of demand, we are going to have the price elasticity of demand is going to be negative. Following the law of supply, the law of supply say that if the price go up, then the quantity supply will increase. So we expect that the price elasticity of supply is positive, right? Understand? Now talking about the magnitude, if the elasticity in absolute value, right? Why do we put in absolute value? Because it can be negative. So we want to put in the in terms of absolute value. If the elasticity in absolute value is greater than 1, then we say that G is going to be highly responsive to a change in S, or we say elastic, right? If it is smaller than 1, then we say G is slightly responsive to changes in S, or we say it is inelastic. All right. So in Vietnamese, sometimes you can see the idea of co giãn, elastic, inelastic, không co giãn. Hay là người ta còn gọi là elastic, người ta gọi là nhạy cảm, inelastic người ta gọi là không nhạy cảm. All right. Here's our first example of the price elasticity of demand. Here we say own price. Yeah, shortly I'm going to be called the price elasticity of demand. Yeah. Here's a formula for computation. Pay attention on the following. We say that QXD, right? It is the quantity demanded of good X, right? The quantity demanded of good X. We have PX. It is the price of good X. Okay. So QXD PX
is the price elasticity of demand, and it is equal the percentage change in the quantity demanded for good X divided by the percentage change in the price of good X. All right, let's take an example. Suppose the price of good X increased by 1%. Right? The quantity demanded for good X decreased by 0.8%. Right? Then we are going to have the price elasticity of demand of good X is going to be equal minus 0.8. Yeah, pay attention on the sign. Yeah, minus because we have a decrease. Okay, divide by 1, so it is going to be equal minus 0.8. Right? And the meaning once again, it tells us that if the price of good X increase by 1%, then the quantity demanded will decrease by 0.8%. So if the price of good X increase by, let's say, 10%, yeah, then the quantity demanded for good X will decrease by 8%. All right. So pay attention on the fact that we expect the sign of the price elasticity of demand to be negative following the law of demand. Talking about the magnitude, once again, you can see that we are going to compare the absolute value relatively to 1. Yeah, and we are going to have the following situation. If in absolute value the price elasticity of demand is greater than 1, then we say that demand is elastic. We say that demand is elastic. Tức là chúng ta nói cầu co giãn. If it is smaller than 1 in absolute value, then we say that demand is inelastic. Right? Now, what about the extreme case? It is a situation when we have the price elasticity of demand equal to -1 or equal to 1 in absolute value. It is a situation when we have demand is unitary elastic, or in Vietnamese we call it co giãn đơn vị. Right? So what does it mean? It means that if the price increase by 1%, then the quantity demanded will decrease by 1%. So the effect is that revenue stays unchanged. Okay. Yeah. This the two effect of price increasing to cancel out each other, right? Let's have a look at the following table. Here we have a table. It contains the following information. First of all, it is a price, then the quantity. Yeah. We have a linear demand function. Here it is. Yeah. Qx equal 80 minus 2x. We have a linear demand function. Pay attention on the fact that we have a linear demand function. All right. And based on the information about the price and the quantity, we can compute the third column. It is own price
elasticity of demand, the own price elasticity of demand. And pay attention on a very important fact that along the demand curve, at different price level, we are going to have different price elasticity of demand. Now let's take an example. At the price of 5, we're going to have the price elasticity is equal minus 0.14. Yeah, or in other words, we say at the price of 5, demand is inelastic. Yeah, inelastic. Okay. Now at the price of 30, you can see that the own price elasticity is equal to minus 3, which means that at this price level, demand is going to be elastic. All right, we're going to have elastic demand. All right. Now let's take a look at the fourth column, the last one. It is it contains the information about the revenue. All right. So you can see that 350 it is equal to 5 times 70, for example. Right. You cannot easily observe the following. When the price increase, initially the revenue will increase. Yeah, initially the revenue will increase until it reaches the point when the revenue is going to be maximized. This point, this level of 800 is when we have the revenue is maximized. Then when the price continue to increase, we have the revenue start to decrease until it reach the level of 0. Yeah, and you can pay attention on the following fact that when the total revenue is maximized, we are going to have unitary elastic demand. Okay, you see that the own price elasticity is equal to minus 1. Okay, so the rule is very simple. We maximize the revenue when we have demand is unitary elastic. All right. It is the first point I want you to see in this table. The second point, you can see that at the low price level, at the lower price, for example, at 5, demand is inelastic, sorry. At higher price, for example, at 30, demand is elastic, right? So the rule is that at lower price, right, demand is inelastic, right? At higher price, demand is going to be elastic, right? Okay. To see why it happened, you can easily observe this one. Let me plug in this one. Okay. Suppose I'm going to rewrite it in the following way. It is QX. Here is a price. This is equal the
Q divided by GP times price and divided by Q, right? So we can see that at lower price level, right? At lower price level, Q is going to be small, right? And for the linear function, we are going to have, it is the slope, this one is the slope of the line of the demand curve, right? So if the price is high, right, then we have a greater elasticity of demand state, right? At lower price, we have higher quantity. Yeah? At lower price, we have higher quantity. We are going to have inelastic demand. Okay, see? Có hiểu ý, em có hiểu ý DQDP đây với cái phương trình đường cầu tuyến tính thì chúng ta nói nó chính là hệ số góc của hàm cầu, ok, và nó chính là một tham số cố định. It is a constant, right? All right. Now let's move to this one. Here is the graph. And on this graph, we have the following demand curve, this one, and based on this demand function, we can have this one is the inverse demand function. Yeah, P equal 40 minus 0.5 Q. Right. Suppose if you look at this graph at this point, I denoted point A. At point A, we are having the following. We have the revenue equal 600, right? 30 times 20, 600, and the elasticity is equal the slope of the line, which is equal -2, right? Times the price divided by the quantity, and it is equal to 3. Okay. So at point A, when the price is high, we have demand is elastic, right? Demand is elastic. Now let's move to the next point. Here we have point B at the price of 20, quantity of 40. We have the revenue is 800, and you can see that the elasticity is equal to -2, which is the slope of the line, times the price of 20 divided by the quantity of 40. It is equal to -1. So at this point, we have demand is unitary elastic, right? Now the third point, point C, at this point, revenue equal to 600, and elasticity is equal -2 times 10 divided by 60. We have this one, -0.333. And we make conclusion that demand is inelastic, right? So once again, if we look at this graph, the 3 point, A, we have elastic demand. B, we have unitary elastic demand. Point C, we have inelastic demand. Yeah. The key point is we observe that
elasticity along a demand curve vary. It change when the price change. Yeah, you can easily say that the elasticity is going to decrease as we reduce the price. Yeah, if the price go down, then the demand comes from elastic to be inelastic. All right. So once again, the key point, the implication, yeah, the implication for managerial decision making is the fact that you have to learn about the price elasticity of demand, yeah, at a given price level, okay? Or in other words, it means that you have to collect as more data, yeah, in order to estimate the demand function of the firm, right? You collect more and more data, you have a good estimate of the demand function, you learn about the price elasticity, and suppose that we have to make the decision of what kind of price to charge, for example, look like this. Now, let's have the following example, and I'm going, before we take a break, let's discuss the following example. Suppose you know that the Apple Corporation, they have the two products, and I want you to make a comparison about the price elasticity of these two products. The first one is iPhone 13 mini, and the second product is iPhone 13 Pro Max. Yeah. My question, which item, which model has higher price elasticity? Of course, in absolute value, I mean elasticity. Okay, understand the question? Understand? Tức là câu hỏi này là câu hỏi mở thôi, tức là giả sử các em hiểu là có Apple có hai sản phẩm thuộc dòng iPhone, iPhone 13 mini và iPhone 13 Pro Max. Ý tưởng cơ bản của nó là từng dòng sản phẩm thì sẽ có một cái độ co giãn theo giá của cầu khác nhau, và các em thử suy luận, cố gắng suy luận xem là vậy thì với sản phẩm nào thì nó sẽ nhạy cảm với giá hơn, đoán xem là với cái sản phẩm nào thì sẽ có hệ số co giãn của cầu theo giá là lớn hơn. Okay, so let's have a break for about 10 minutes, right, before we go back with this question.
Tại sao người ba
Thì tạo như thế tại vì là kiểu là mình sẽ mua không nó rẻ hơn nó kiểu giảm cái nếu mà thì mình đang đi đúng không? Không nghe thấy ở đâu. Khi nào cười gì á, có cười không? Khi nào cười gì
Thì lại nhỉ. Okay. Right. So we have the answer for this question. Yeah, Vân Anh, right? Em là Vân Anh. Vâng ạ. Right. So please give me some explanation. Why do you think that for the iPhone 13 Pro Max we're going to have a higher price elasticity? Because the iPhone no, because I think because Pro Max have expensive more than mini and And what? Of course, people can easy to change more option. Demand, huh? You mean that they have more option, more substitute for the Pro Max? Yes, I think so. Actually not. Actually not. But I think you can use some thinking in the following way. Let me give you all of you a hint, right? Yeah, thank you. Let's say if you look at the behavior, of the seller, someone like Cell Phone S, Thế giới di động, Viettel Stores, and so on. Yeah, you can see that sometimes they apply discount for the goods, right? And my question, they often apply discount for iPhone 13 mini, or they often use discount for iPhone 13 Pro Max? What do you think? What do you think? What is your observation about the discount of the reseller of Apple product? And they often use discount for the mini items or the Pro Max item. Các em có hiểu câu hỏi không nhỉ? Tức là trong quan sát của các em thì các em thấy là những cái hãng bán điện thoại ở Việt Nam ấy thì người ta dùng bản chất là người ta hay thỉnh thoảng người ta có cái chương trình khuyến mại. Chương trình khuyến mại, cái mục tiêu của nó, nếu mà nhìn vào mục tiêu của nó, đó là người ta hướng tới cái mục tiêu là khiến cho giá đến tay người dùng nó thấp hơn là giá niêm yết. Bản chất của chương trình khuyến mại là khiến cho giá thực đến tay người dùng nó thấp hơn giá niêm yết. Thì theo quan sát của em thì người ta áp dụng nhiều khuyến mại cho Pro Max hay là cho mini? Em nghĩ là mini gì? Em nghĩ Pro Max. Thực ra thì về logic và cũng như trong các quan sát ấy, thì các em sẽ thấy là người ta áp dụng cho Pro Max nhiều hơn. Và nếu mà giả định là chúng ta điều đó đúng nhé, giả định là người ta áp dụng cho Pro Max nhiều hơn, thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là dưới góc nhìn của người bán, from the viewpoint of the seller, thì khách hàng phản ứng nhiều với sự thay đổi giá của iPhone Pro Max. Có hiểu cái luận điểm này không nhỉ? Và từ đó hàm ý là dưới góc nhìn của người bán thì hệ số co giãn của cầu theo giá đối với Pro Max nó lớn hơn là hệ số co giãn của cầu theo giá đối với mini. Ok, các em có hiểu cái ví dụ của thầy không nhỉ? Vân Anh rõ không nhỉ? Dạ có ạ.
Tất nhiên nó phụ thuộc vào quan sát, đúng không? Cái này thì nó phụ thuộc vào quan sát. Thế còn nếu mà dưới góc nhìn của kinh tế vi mô đơn giản mà các em được học ấy, thì em có thể thấy là for luxury items, demand is going to be more elastic. Tức là với những hàng hóa mà được coi vào phân khúc cao hơn, phân khúc xa xỉ ấy, thì cầu thường co giãn nhiều hơn. Ok, điểm này có nhớ không nhỉ? Học vi mô có nhớ cái điểm này không nhỉ? Tức là với hàng hóa xa xỉ, đúng không? For luxury goods thì cầu sẽ co giãn theo giá nhiều hơn. Chính vì vậy mà ví dụ như nói rõ hơn một tí để các em có thể tưởng tượng. Ví dụ như người ta hay nhắc đến hiện tượng như là giá xăng chẳng hạn. Tại sao giá xăng chính phủ các nước người ta đều đánh nhiều thuế? Tại sao người ta đánh thuế? Rất nhiều thuế vào giá xăng. Bởi vì người ta có thể thu được nhiều thuế, đúng không? Nhờ việc đánh thuế vào giá xăng. Em có hiểu không nhỉ? Nhắc lại nhé. Chính phủ nhiều quốc gia trên thế giới, đúng không? Đánh thuế rất nặng vào xăng dầu. Tại sao người ta đánh thuế? Một trong những lý do, một trong thôi, có nhiều lý do, nhưng một trong lý do là người ta có thể thu được nhiều thuế. Tại sao người ta có thể thu được nhiều thuế? Bởi vì cầu đối với những sản phẩm này là ít co giãn. Em có hiểu là điểm này không nhỉ? Đúng không? Nên là ngay cả khi chính phủ đánh thuế vào xăng thì chúng ta vẫn phải dùng xăng, đúng không? Bởi vì cầu ít co giãn mà, đúng không? Do vậy giá cao thì chúng ta vẫn phải mua, và do vậy giá cao thì chúng ta vẫn phải nộp thuế. Em có rõ được cái điều này không nhỉ? Tất nhiên là cái luận điểm thứ hai khác nữa mà có thể để giải thích cho việc hành vi của chính phủ đánh nhiều thuế vào xăng dầu, đó là cái khối lượng sử dụng bởi người tiêu dùng cũng như là doanh nghiệp thì nó rất là lớn, đúng không? Dẫn đến cái volume mà người ta thu được nó sẽ là đáng kể. Lấy ví dụ nhé, lấy ví dụ như giá xăng ở Việt Nam thời điểm hiện tại, nếu mà tính A92, 95 gì đấy, nó rơi vào khoảng tầm 25, 26 nghìn. Đó. Thì có khoảng 40%, xấp xỉ khoảng 40% là thuế và các loại phí. Đó. Nếu mà ước lượng một cách giản đơn thì các em sẽ thấy là cái số tiền mà thuế mà chính phủ Việt Nam thu được thông qua xăng dầu nó rất là đáng kể, nó con số rất là lớn. Đó là lý do tại sao mà trong những ngày gần đây khi mà giá xăng dầu tăng mạnh ấy, nếu các em đọc báo thì các em có thể thấy là có khá nhiều kiến nghị liên quan đến việc là mong muốn chính phủ giảm thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đúng không? Bởi vì bản chất là người ta có cái không gian để giảm. Ok, rõ không nhỉ? Câu hỏi nào không nhỉ? Đó. Alright. Thì nhắc lại nhé, để các em có thể mường tượng cũng như là để các em có thể quan sát. Nhìn chung các em có thể nhìn vào hành vi của người bán để phán đoán, tất nhiên không thể phán đoán chính xác, phán đoán một cách tương đối về hệ số co giãn của cầu theo giá. Ví dụ với những mặt hàng mà các em nhìn thấy là người bán hay áp dụng chiến lược discount đó, thì rõ ràng nó là một tín hiệu cho chúng ta biết rằng là với những mặt hàng này thì hệ số co giãn của cầu theo giá là tương đối lớn. Luận điểm này các em có rõ không nhỉ? Nó giống như ví dụ như các em nhìn hàng quần áo ấy, ngay trên phố Chùa Bộc chẳng hạn, em thấy suốt ngày người ta sale off. Tại sao phải sale off? Bởi vì người ta phải thay đổi giá, kích doanh thu chẳng hạn, đặc biệt là với những mặt hàng mà có tính thời vụ như là hàng quần áo.
No? Okay. All right. Now let's move to the next graph and formally derive the conclusion about the relationship between the price, between the elasticity and the revenue. All right, elasticity and revenue. If you look at the graph, you can see that along the demand curve, yeah, we have the following. When the price to decrease, demand is going to be more inelastic, right? It is the first point. And at the point when demand is unitary elastic, then the revenue is maximized. Yeah, the revenue is maximized at the point when demand is inelastic. Okay. And we have made the conclusion that in the elastic range of demand, in the elastic range of demand, for example, from this one to this one, elastic range of demand, the revenue would be increased if we decrease the price, right? If we set the goal of increasing the revenue, then we should decrease the price. In the inelastic range of demand, if the firm set the goal of increasing revenue, then they should increase the price. They should increase the price. Yeah, the lesson is pretty simple. Yeah, pretty simple, but very, very useful, right? So once again, if you are manager of the firms, yeah, you should pay attention. You should pay attention on the elasticity of demand of your good, right? If you are manager of a firm, right? Okay. Now let's further move on and have a look at the following extreme. We are going to have the two extreme. The first one, it is the case when demand is perfectly elastic, and in the second case, it is perfectly inelastic demand. Now on this graph, you can see that we are having a vertical demand curve. Yeah, the vertical demand curve. It tells us that if the price change, the quantity demanded remain unchanged. Okay, so once again, if the price change, the quantity demanded remains unchanged. And it is the situation when we have the elasticity equal to 0. Yeah, recall that we have the formula EQHD Px. It is equal the percentage change in QXD, yeah, divided by the percentage change in the price of good X, right? And in this situation, we have when the price change, the quantity demanded remain unchanged, right? So this one equal to 0. Okay, and this is the situation of perfectly inelastic demand. Yeah, we say that demand is perfectly inelastic, right?
Now here's the second extreme. Here's the second extreme. It is a situation when we have perfectly elastic demand. Yeah? When the elasticity is equal to infinity, and we illustrate the demand curve as a horizontal line, What is the meaning? What is the meaning of perfectly elastic demand? It tells us that if the firms change the price, the demand will change indefinitely. Now let's take an example to make it simple. If the firms increase the price, then the quantity demanded will decrease to zero. Once again, if the firms increase the price, then the quantity demanded will decrease to zero. They will sell nothing. Yeah, and the perfectly elastic demand is the situation that the firms in perfectly competitive market, have to face. Yeah, we say that the firms in perfectly competitive market face this horizontal demand curve. Em có nhớ luận điểm này không nhỉ? Tức là các doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo có đường cầu là một đường nằm ngang. Đó. Thì ý tưởng mà nó thể hiện là nếu mà doanh nghiệp tăng giá thì họ sẽ không bán được cái gì cả. Đó. Có nhớ luận điểm này không nhỉ? Because in perfectly competitive market, we say that the firms, as that so-called the price taker, they have to take the market price as given. They cannot affect the market price. They has to sell at the market price. Tức là doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo là những người chấp nhận giá, người ta gọi là price taker, chấp nhận giá. Họ hoàn toàn không có ảnh hưởng tới giá thị trường. They have negligible impact on the market price. Recall that if you have learned microeconomics, what are the key assumptions of a perfectly competitive market? Someone tell me, please. Do you remember what are the key characteristics of a perfectly competitive market? Anyone? Em có nhớ những cái đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo không nhỉ? Người ta thường đưa ra những cái giả định nào về thị trường cạnh tranh hoàn hảo nhỉ? What are the characteristics of the perfectly competitive market? Yeah, the first point, you can see that they often assume that free entry and exit. All right, what else? They assume that numerous buyers,
and sellers. Yeah, remember it. Rất nhiều người mua và người bán. All right. What else? Yeah, it is a very important point. We are dealing with homogeneous goods, or in other words, we say identical goods. Okay, identical here we mean exactly the same, exactly the same, right? What does it mean? It means that suppose we have two sellers, A and B, right? They are selling exactly the same. So if there is no transaction cost, if there is no transaction cost, then the seller A and the seller B will have to offer exactly the same price. Tức là nếu mà không có chi phí giao dịch, tức là không có những cái chi phí phát sinh liên quan đến việc mua bán hàng hóa, thì cả người bán, kể cả người A và người B là hai người bán đều phải đưa ra một mức giá giống nhau. Bởi vì nếu mà chênh nhau thì tất cả mọi người mua đều sẽ mua của người bán với giá thấp hơn. Em hiểu cái luận điểm này không nhỉ? Đó. Ví dụ thị trường cạnh tranh hoàn hảo nó giống như cái tình huống, ví dụ em tưởng tượng là cả lớp mình đều là những người bán táo, bán cùng một loại táo. Đó, ví dụ như táo NV của Mỹ chẳng hạn, đó, hay Úc thì đấy không nhớ. Và nếu mà giả định là tất cả các em đều ngồi trong lớp thì điều đó đương nhiên hàm ý là cái chi phí để chuyển từ mua của người này sang mua của người khác là không đáng kể, gần như là không có, mua của người nào cũng giống nhau. Đó, thì nó dẫn đến hiện tượng là tất cả các em sẽ đều phải offer một cái mức giá giống nhau nếu muốn bán được hàng. Bởi vì nếu mà em offer mức giá thấp hơn, đúng không, thì tất cả mọi người đều sẽ giảm giá xuống đúng bằng cái mức giá đấy. Đó. Hay là nếu mà em bán với giá cao hơn thì em sẽ không bán được quả táo nào cả. Đó. Thế như vậy cái ý tưởng ở đây thầy muốn nhắc lại đó là khi nhắc đến perfectly competitive market, hay là người ta gọi là perfect competition, thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thì chúng ta cần phải lưu ý một số luận điểm. Đó là hàng hóa là đồng nhất, identical goods, không có chi phí giao dịch. Đó. Cái giả định không có chi phí giao dịch nó rất là quan trọng, bởi vì trong nhiều trường hợp có thể thỏa mãn khá là nhiều những cái điểm ở phía trên nhưng không thỏa mãn cái giả định thứ tư này. Ví dụ nhé, ví dụ anh A bán táo ở cổng học viện ngân hàng với giá là 10.000 một cân. Anh B bán táo ở cổng trường kinh tế quốc dân với giá là 10.000 một cân. Anh C bán táo ở cổng trường học viện tài chính với giá là 9.000. Người mua hiện đang đứng ở cổng trường kinh tế quốc dân. Người mua có thể biết là học viện tài chính, ở cổng học viện tài chính táo được bán với giá 9.000, nhưng rõ ràng là có transaction cost. Anh ta sẽ phát sinh chi phí nếu anh ta muốn đi đến học viện tài chính để mua táo. Đó. Nên là các em có thể thấy là trên thực tế là có transaction cost, tức là hay người ta hay nói là cái switching cost, tức là cái chi phí chuyển đổi từ người bán này sang người bán khác. Ok. Một luận điểm mà chúng ta cũng có thể thấy đó là cái giả định về thị trường cạnh tranh hoàn hảo tuyệt đối nó thường không được thỏa mãn trên thực tế. Đó là cái assumption về perfectly competitive market often unmet in reality. Đấy.
Nhưng có rất nhiều dạng thị trường mà nó tiệm cận và thỏa mãn nhiều đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Thì khi đó cái khung phân tích về thị trường cạnh tranh hoàn hảo nó có thể áp dụng tương đối tốt những cái dạng đối với những cái dạng thị trường đó. Thầy lấy ví dụ như hàng hóa nông sản. Đó. Một cái bài học mà em có thể thấy hàng nông sản, nông dân trồng lúa. Cái hàng hóa mà họ bán là tương đối đồng nhất, identical goods. Đó. Do vậy hành vi của họ sẽ là gì? Họ không thể đặt giá quá khác biệt so với thị trường, nó phải tương đối sát với ngưỡng thị trường. Giả định là có transaction cost đi chăng nữa, nhưng cái giá mà người nông dân người ta bán ấy nó không thể quá chênh lệch so với thị trường. Đó, có hiểu cái lập luận này không nhỉ? Tức là họ không thể tác động tới giá, họ là những người chấp nhận giá mà chúng ta gọi là price takers. Vậy thì cái câu hỏi mà người ta đặt ra là gì? Giả sử em là người quản lý một doanh nghiệp nào đó mà em hoạt động, mà doanh nghiệp của em hoạt động operates in perfectly competitive market. Đó. Vậy thì cái chiến lược của em nó sẽ là gì? What should be the strategy? The strategy for the firms in perfectly competitive market when they have to take the price as given. What do you think? Em có hiểu câu hỏi không nhỉ? Thì hỏi lại đâu ạ? Doanh nghiệp, đúng không? Em là một người quản lý một doanh nghiệp và em nhận thức được rằng cái thị trường mà em đang hoạt động ấy nó là thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Em phải chấp nhận giá, take the price as given. Vậy câu hỏi đặt ra là cái chiến lược của em đó, với tư cách là người điều hành doanh nghiệp thì nó sẽ là chiến lược gì để mà vận hành doanh nghiệp, để mà tồn tại trên thị trường? Thì theo em, theo suy nghĩ của em thì em sẽ theo đuổi chiến lược gì? Có ý tưởng nào liên quan đến việc là để mà có thể duy trì được cái sự tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường? Câu hỏi thì nó hơi chung chung, nhưng mà nếu mà thầy đưa ra gợi ý cụ thể hơn thì nó lại dễ quá. Cái chiến lược ở đây nó được hiểu là đó sẽ là chiến lược cost minimizing. Tại sao phải cost minimizing, tối thiểu hóa chi phí? Bởi vì chúng ta biết là profit thì bằng cái gì? Revenue trừ đi cost, đúng không? Revenue thì bằng price times quantity. Đó. Vậy thì cost thì cũng được mô tả là một hàm phụ thuộc vào quantity. Đó. Đúng không? Price thì doanh nghiệp phải chấp nhận giá, tức là take as given. Take as given. Đó. Như vậy thì để mà có thể tối đa hóa lợi nhuận thì cái bài toán mà họ phải đối mặt sẽ là gì? Lựa chọn một cái mức output, đúng không? Mà tại đó chi phí của họ có thể tối thiểu hóa. Có hiểu ý tưởng này không nhỉ?
Đó. Nên ví dụ nếu mà các em học môn môn vi mô mà còn nhớ thì ví dụ các em nhớ khái niệm như là economies of scale. Có biết nhiều khái niệm này không nhỉ? Đó là tính kinh tế theo quy mô. Tính kinh tế theo quy mô. The economies of scale tell us about the following. As we produce more, as we produce more, as we produce more, the ATC, yeah, the average total cost, okay, remember it, the average total cost is equal to the total cost divided by the quantity, yeah, will decrease. In this situation, we say that we achieve the economies of scale. Right? Tức là gì? Để mà tối thiểu hóa được chi phí, để mà tối thiểu hóa được chi phí thì thông thường các doanh nghiệp sẽ mong muốn có một chiến lược, đó là chiến lược là sản xuất ở quy mô rất lớn. Sản xuất ở quy mô rất lớn để đạt được cái tính kinh tế theo quy mô, economies of scale. Đấy, ví dụ như quay trở lại với cái câu chuyện liên quan đến hàng nông sản mà các em nói. Ví dụ như các em có thể để ý một cái bài toán mà người nông dân ở Việt Nam không xử lý được ấy, đó là cái quy mô sản xuất của họ nó trạng thái như này. Quy mô nhỏ, có hiểu không nhỉ? Sản xuất ở quy mô hộ gia đình sẽ luôn là quy mô nhỏ, có hiểu không? Và khi mà sản xuất ở quy mô nhỏ thì ATC của các hộ nông dân Việt Nam ấy, nó sẽ lớn và họ không thể tối thiểu hóa chi phí, đúng không? Và đó là lý do tại sao mà khi mà em nghe đến các vấn đề nông nghiệp của Việt Nam ấy, thì người ta luôn đề cập đến việc là phải sản xuất ở quy mô lớn. Có hiểu ý tưởng này không nhỉ? Đấy nha, ví dụ thầy vẽ cái đồ thị, em có thể thấy cái đường ATC, giả sử như nó như này, đó, ATC, đó. Thế nếu mà chúng ta đang sản xuất ở đây, đó, quy mô sản xuất là Q1, chúng ta có ATC 1, đó, tức là chi phí trung bình trên một đơn vị là ATC 1. Rõ ràng là nếu mà chúng ta tăng sản xuất đến cái mức sản lượng là Q sao này chẳng hạn, đúng không? Thì ATC nó sẽ được tối thiểu hóa, là được cái mức là ATC min. Có hiểu không nhỉ? Từ khi đó cái lợi nhuận mà chúng ta có thể thu được sẽ là lớn hơn. Hiểu cái ý tưởng này không nhỉ? Bởi vì ví dụ như thầy vẽ cái đường cầu ở đây nhé, để các em nhìn thấy rõ. Đường cầu ở đây, demand curve, đó, demand at market price, đây là giá thị trường. Đó, ví dụ giá thị trường của một cân gạo là 13.000 đồng. Đó. ATC của một hộ nông dân cụ thể nào đấy đang là 11.000. Đồng ý là họ có lãi. Đồng ý là họ có lãi. Nhưng mà rõ ràng là nếu mà họ gia tăng được sản xuất để quy mô lớn hơn, đó, thì họ có thể giảm được chi phí trung bình trên một đơn vị, và qua đó giảm ví dụ ATC xuống còn 9.500 chẳng hạn. Đó. Thì như vậy cái biên lợi nhuận của họ nó sẽ tăng lên. Đó. Và qua đó có thể giúp họ kiếm được lợi nhuận. Tất nhiên cái lợi nhuận này họ kiếm được cũng chỉ là trong ngắn hạn. Bởi vì in long run, tức là trong dài hạn, với giả định về thị trường cạnh tranh hoàn hảo, nó các em biết là sẽ có hiện tượng nào? Sẽ có hiện tượng gia nhập và rút lui khỏi thị trường. Là cụ thể trong tình huống này thì sẽ có hiện tượng gia nhập thị trường, tức là sẽ có nhiều người cũng sẽ làm nông dân nếu mà đang có lợi nhuận, đúng không? Nhiều người
sẽ muốn làm nông dân và họ sẽ gia nhập thị trường, và điều đó nó sẽ khiến cho cái đường cầu dịch chuyển xuống phía dưới. Em có hiểu ý tưởng này không nhỉ? Cho đến khi nào mà nó bằng đúng với chi phí trung bình tối thiểu. Đó. Vậy thì cái chiến lược trong ngắn hạn như thầy nói lúc nãy là phải cost minimizing, tối thiểu hóa là chi phí. Thì tuy nhiên trong dài hạn, em đọc báo cũng có thể thấy điều này, đó là phải đào thoát khỏi thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Làm thế nào để đào thoát khỏi thị trường cạnh tranh hoàn hảo? Đó là phải sử dụng chiến lược được gọi cái tên là product differentiation. Nghe cái này em nhỉ? Đó là chiến lược khác biệt hóa sản phẩm. Ví dụ với người nông dân thì người ta khác biệt hóa sản phẩm một cách nào? Bằng cách là tạo dựng thương hiệu. Ví dụ theo vùng địa lý hay theo giống cây trồng. Em có hiểu ý tưởng không nhỉ? Ví dụ nhé, theo vùng địa lý người ta có gạo Điện Biên. Đó, gạo gì nhỉ? Sóc Trăng. Đó. Hay theo giống cây trồng, ví dụ người ta có cái ví dụ nhỏ hơn như là ST25, ST24. Bản chất là người ta đang tạo product differentiation để mà người ta không phải take the market price as given nữa. Hiểu ý tưởng này không nhỉ? Đó. Tức là khi mà người ta thành công trong việc khác biệt hóa sản phẩm thì người ta sẽ thiết lập nên một cái thị trường mới. Đó, một cái cấu trúc thị trường mới được gọi với cái tên là monopolistic competition, hay là competitive market. Các em có nhớ khái niệm này không nhỉ? Ví dụ monopolistic competitive market, đặc điểm của nó là gì? Là trong dài hạn vẫn có entry, vẫn có exit. Đó. Free entry and exit in the long run. Gì nữa nhỉ? Many buyers, many sellers. Nhưng cái đặc điểm khác biệt rất là quan trọng của nó so với cạnh tranh hoàn hảo là gì? Là product are similar but not identical. Hiểu cái luận điểm này không nhỉ? Tức là hàng hóa giống nhau, có thể thay thế cho nhau nhưng không đồng nhất. Đúng không? Nên thầy nhắc lại nhé, để em có thể thấy. Ví dụ nếu chúng ta là người kinh doanh, đúng không? Xuất phát điểm ban đầu có thể chúng ta đang nhận thức rằng là mình đang trạng thái là cạnh tranh hoàn hảo, đang hoạt động trên thị trường như thế. Thì khi đó cái chiến lược tầm ngắn và trung hạn của chúng ta là gì? Là phải tối thiểu hóa chi phí, cố gắng tăng quy mô. Đúng không? Thì điều này gì? Hãy mô tả phía trên, đúng không? Chiến lược dài hạn là phải khác biệt hóa. Đúng không? Là phải khác biệt hóa. Và khác biệt hóa một cách nào? Thông thường, một cách đơn giản mà người ta thường làm đó là tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm. Đúng không? Nó giống như cái ý tưởng mà các em cũng là người trẻ nên là không dễ quan sát. Ví dụ trước đây ở Việt Nam chẳng hạn, với hàng nông sản hầu như chúng ta coi nó là identical goods, hàng hóa đồng nhất. Ví dụ như trứng chẳng hạn, không phân biệt cái trứng thì chỉ biết là trứng chứ còn không quan tâm trứng của hãng nào đâu. Nhưng dần dần em sẽ thấy là người ta sẽ dần quan tâm tới việc là trứng của hãng nào bán ra thị trường. Đúng không? Hay ví dụ như thịt lợn, chúng ta cũng đã có thương hiệu nào đâu. Gần đây các em có thể nghe đến một số thương hiệu thịt lợn của những hãng nào nhỉ? Ví dụ như Meat Deli chẳng hạn. Đúng không? Có nghe Meat Deli không? Có ạ. Đúng rồi. Bản chất ấy là họ đang khác biệt hóa cái sản phẩm của mình
đó. Và các em có thể thấy ngay là ví dụ thịt lợn bán ở chợ dân sinh bình thường so với thịt lợn của Mid Daily ấy, thì nó có sự khác biệt về giá, bởi vì Mid Daily họ hoạt động ở một thị trường khác, đó, họ hoạt động ở một thị trường khác. Đây chính là những cái chi tiết rất là quan trọng, tức là cái bài học ở đây thì nhắc lại nhé. Khi mà nói về perfectly demand, elastic demand ấy, tức là gì? Chúng ta biết là doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo sẽ có một cái đường cầu như thế này, họ phải chấp nhận giá. Thì như vậy bài học đối với họ là trong ngắn hạn là phải cố gắng và tối thiểu hóa chi phí. Đó. Một cái chiến lược dài hơi trong dài hạn là phải tạo sự khác biệt trong sản phẩm của mình với các hãng khác. Ví dụ như các em có thể nhìn thấy những cái dịch vụ mà khá là nhiều hãng cũng phải đối mặt. Ví dụ ngành ngân hàng mà các em học nhé, ví dụ huy động tiền gửi, các em có thể đặt một câu hỏi thôi, đó là doanh nghiệp ví dụ như ngân hàng BIDV và ngân hàng nào nhỏ nhỏ tí nhỉ, SHB. Đó. Em với tư cách là người gửi tiền thì em có quan tâm tới việc là mình chọn BIDV hay là SHB không? Có. Ví dụ như các em sẽ chọn ngân hàng nào? Rõ ràng các em sẽ thấy là các em sẽ hầu như chúng ta sẽ chỉ lựa chọn dựa trên một cái thông tin quan trọng nhất, đó là lãi suất, đúng không? Một trong lý do cơ bản nó lý giải đơn giản thôi, bởi vì số tiền mà chúng ta định gửi vào ngân hàng thông thường nó không quá lớn. Có hiểu ý tưởng không nhỉ? Bây giờ ví dụ em tưởng tượng em cần gửi vào ngân hàng 10.000 tỷ, câu chuyện nó sẽ khác. Tại sao lại thế? Bởi vì 10.000 tỷ là con số rất lớn, và khi đó em sẽ thực sự quan tâm tới không chỉ lãi suất mà các yếu tố phi lãi suất, ví dụ như uy tín của ngân hàng. Em có hiểu không nhỉ? Chứ còn nếu em gửi 10 triệu thì đúng là hầu như chúng ta sẽ ra quyết định là gửi vào ngân hàng có lãi suất cao hơn. Thì cái ý thầy mà muốn nói đó là gì? Thực ra thì cái việc huy động vốn của ngân hàng ấy, nó cũng gần giống, nó gần giống như là perfectly competitive market. Và các em sẽ thấy là trong cái thời kỳ mà các ngân hàng hoạt động bình thường ổn định thì cái chênh lệch lãi suất giữa các ngân hàng sẽ không đáng kể. Có hiểu cái ý tưởng này không nhỉ? Có thể có chênh lệch, đúng rồi, bởi vì cái chi phí hoạt động của ngân hàng là khác nhau mà, nhưng mà nó sẽ không quá đáng kể. Sẽ không thể có chuyện là với cùng kỳ hạn một năm BIDV chỉ huy động 4%, thế còn SHB lại huy động 6% một năm được. Nó không có. Đó. Có thể có chênh lệch, ví dụ chênh lệch 0,2% một năm. Đó. Nhưng nó không quá chênh lệch ở người ngưỡng như là 4 và 6% một năm được. Đó. Nên nhắc lại để các em hiểu cái tư tưởng của nó. Tức là gì? Cái giả định về thị trường cạnh tranh hoàn hảo nó là giả định quá chặt và thường không thỏa mãn về trong thực tế. Thì tuy nhiên có rất nhiều dạng thị trường mà nó tiệm cận với cái trạng thái của cạnh tranh hoàn hảo. Đó. Để mà các em thấy rằng là một doanh nghiệp khi hoạt động trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo thì không chiến thắng được thị trường, sẽ phải tuân theo cái hành xử của số đông trên thị trường. Hiểu rõ cái luận điểm này rồi. Và do vậy thì cái chiến lược của họ sẽ là cost minimizing này, khác biệt hóa sản phẩm của mình này. Đó, khác biệt hóa sản phẩm của mình này. Điều này nghe qua thì các em có thể thấy là tưởng là dễ, nhưng không phải lúc nào khác biệt hóa nó cũng dễ. Ví dụ những doanh nghiệp kinh doanh những cái hàng như là nước uống chẳng hạn, đúng không? Khác biệt hóa là khó. Tại sao thế? Bởi vì em phải bỏ một số tiền cực kỳ lớn để mà thuyết phục rằng cái nước do em sản xuất nó thực sự có cái sự khác biệt so với những doanh nghiệp khác.
hiểu chi tiết này không nhỉ? Hay là ví dụ như giả sử như ở Việt Nam thì rất tiếc là chỉ có mỗi EVN là sản xuất điện, và không phải sản xuất mà là phân phối điện, đúng không? Phân phối truyền tải điện đến các hộ gia đình. Nhưng mà ví dụ như điện chẳng hạn thì em cũng có thể thấy là Tập đoàn Điện lực Việt Nam điện thì nó là sản phẩm có tính đồng nhất rất là cao, đúng không? Không thể nói là điện của doanh nghiệp A nó tốt hơn điện của doanh nghiệp B được. Tất nhiên tốt hơn này hay là không tốt thì nó có thể được đánh giá trên cái tiêu chí là cái tính ổn định của dịch vụ cung ứng. Ví dụ như ở thành phố thì lâu lắm rồi không người ta không có, ví dụ như ở Hà Nội, qua cái trải nghiệm của cá nhân thầy thì cái việc cắt điện nó khá là hiếm. Tất nhiên là ở khu vực nông thôn thì cái điều đó nó có thể xảy ra một cách thường xuyên hơn, đúng không? Thì khi đó người ta có thể đánh giá là doanh nghiệp A cung cấp dịch vụ điện tốt hay là không tốt. Nhưng mà ở khu vực thành phố thì rõ ràng là cái chất lượng dịch vụ là khá là đồng nhất. Những câu chuyện tương tự thì các em có thể thấy nó xảy ra trong ngành nào nữa nhỉ? Ngành viễn thông, dịch vụ viễn thông, đúng không? Ví dụ như một cái thời kỳ khá là xa trước đây, cái đây khoảng 20 năm, khi mà Viettel mới gia nhập thị trường. Viettel mới gia nhập thị trường thì họ khá là nhỏ so với Vinaphone và Mobilephone thời điểm đấy. Đó. Thì cái chiến lược của Viettel là gì? Chiến lược của Viettel là ban đầu thì họ chiếm lĩnh khu vực thành thị. Tuy nhiên có vẻ như không thành công lắm. Do vậy thì họ thay đổi chiến lược. Đó là họ chiếm lĩnh khu vực nông thôn trước, dựa trên một câu chuyện mà được kể bởi ông tổng giám đốc Viettel. Ông ấy kể rằng là thực ra thì người tiêu dùng ông kể câu chuyện như thế này mà thầy nghĩ là nó rất là đáng tham khảo nếu em là người kinh doanh. Ông ấy thấy là ở khu vực thành thị như Hà Nội hay Sài Gòn ấy, có những cái hãng như là Vina, Mobile, Viettel, thì người tiêu dùng không nhận thấy cái sự khác biệt về sản phẩm. Hãng nào cũng tốt cả, chất lượng cuộc gọi là như nhau. Do vậy thì ông ấy nghĩ rằng là thôi bây giờ tôi tập trung phát triển ở khu vực nông thôn, và cái điểm nhấn nó sẽ được tạo ra ở đấy. Tức là gì? Ví dụ em đang ở Hà Nội, bình thường em cầm cái điện thoại lên Hà Giang, em thấy Mobile không sóng, Vina không sóng, nhưng Viettel lại có sóng. Thì khi đó cái ấn tượng mà nó tạo ra đối với người tiêu dùng ấy, nó sẽ rất là mạnh. Em có hiểu ý tưởng không nhỉ? Tức là người ta tạo cái sự khác biệt hóa ở cái điểm đấy. Người ta thấy rằng là ở thành phố tôi sẽ không thể có sự khác biệt được, đúng không? Nhưng nếu đem về một cái vùng xa xôi hẻo lánh, lên tận Mèo Vạc mà vẫn có sóng của tôi, thì nó sẽ là một minh chứng rất là rõ cho việc là dịch vụ của Viettel là tốt. Và có lẽ là cái chiến lược của Viettel nó phần nào nó cũng được coi là rất thành công trong cái khoảng thời gian vừa rồi. Vì các em thực ra khi mà các em sử dụng điện thoại thì Viettel là một doanh nghiệp lớn rồi. Thầy muốn nhắc lại, kể lại câu chuyện đấy để chỉ muốn nói về việc là khoảng đầu những năm 2000 đó, thì Viettel so với Vina và Mobile là một doanh nghiệp rất nhỏ. Thế còn nếu mà bây giờ Viettel mà niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam ấy, thì nhiều người tin rằng họ sẽ là công ty lớn nhất ở Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Đúng không? Thì nhắc lại câu chuyện đấy để các em có thể thấy là người ta phải có cái chiến lược để thoát khỏi cái trạng thái mà dưới con mắt của người tiêu dùng hàng hóa là đồng nhất. Họ phải tạo ra được cái sự khác biệt trong cái cảm nhận của người tiêu dùng. Mặc dù là nếu mà chúng ta nhìn vào ban đầu thì chúng ta thấy là cái dịch vụ kết nối cuộc gọi thì nó có gì khác biệt đâu, doanh nghiệp nào cung ứng chả được, đúng không? Nhưng mà thầy nghĩ cái bài học từ cái ví dụ về Viettel nó là bài học khá là thú vị để các em quan sát. Ok, thế thôi, cái buổi hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi. Hẹn gặp lại các em vào thứ Sáu nhé. Dạ vâng ạ. Ok, chào các em.
Chào các em.